제주도민 여러분 안녕하십니까? 싱그러운 봄 기운이 한창입니다. 여러분 작년에 보셨던 것처럼 인류의 5천년 역사의 바둑의 실력이 알파고라는 인공지능 바둑 기사에게 맥없이 무릎을 꿇는 모습을 보았을 것입니다. 앞으로 4차 혁명이라고 얘기하는 새로운 산업혁명의 물결이 인공지능을 중심으로 해서 우리에게 다가오고 있습니다. 그러한 것들이 우리의 미래에 어떤 영향을 주고 또 우리 제주에는 어떠한 영향과 앞으로의 가능성 그리고 과제들을 줄 것인지 오늘 제롬 글렌 박사님을 모시고 들어보는 자리를 마련했습니다. 우리 오늘 통역에는 우리 UN 미래 포럼의 한국 대표로서 한국의 미래학 그리고 한국의 미래 전략에 대해서 국제적인 활동을 계속 해오신 박영숙 대표님께서 직접 참석을 해주셨고 오늘 순차 통역을 해주실 예정입니다. 우선 제롬 글렌 박사님과 박영숙 대표님을 여러분께 소개시켜드리고 인사를 드리도록 하겠습니다. 네, 우리 제주도민들께 간단히 인사를 해주시고요. 제주 방문의 인상이 어떠했는지 말씀 부탁드립니다. Well, I have only been here one time before, very short, and I just came in yesterday. So most of what I've learned is from my colleagues and from internet. But my initial impressions are this is an interesting, unique place with a unique history, and could play a very unique strategic role in the futures, your geographic location to various power points around this region of Asia. And we'll be happy to talk with you about some possibilities. 우리 제롬 글렌 박사님은 세계적인 미래학의 권위자이십니다. 우리 제롬 글렌 박사님께서 미래학이라는 것이 어떤 것이고 지금 세계적인 미래학의 흐름이 어떤지에 대해서 우리 제주 도민들께서 이해를 하실 수 있도록 소개를 해주시길 부탁드리겠습니다. Future studies used to be done by think tanks all by themselves, quiet. Now it's opening up to the world. More and more people are learning methods, more and more people are learning ideas because the internet is sharing a lot of future thinking. So the major trend of future studies today is including larger numbers of people in thinking together because our problems and our opportunities are much more complex than they were in the past. 박사님께서는 최근에 세계 미래 보고서 2055년이라는 책을 집필을 하시고 이 책이 한국에서도 출판이 되었습니다. 이 책에서는 지금 세계의 큰 어떤 흐름인 메가 트렌드, 앞으로 세계를 변화시킬 큰 흐름 10가지에 대해서도 소개가 되어 있는데요. 그 내용에 대해서 우리 시청자들에게 소개해 주시기를 부탁드리겠습니다. Well, there's a lot of them. 10 is just rounding off. One, of course, is artificial intelligence. Today we have artificial narrow intelligence. Maybe in the future we'll have general intelligence, but we can talk about that later. Then there's synthetic biology. That is putting together new kinds of genetic materials to do things that have never been done before. Then there's also, of course, robotics going on. Then we also have nanotechnology, making things very, 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 very small, the capabilities. We also have the idea of synthetic intelligence throughout the internet with what we call the semantic web. So it understands its information, because right now it doesn't that much. Then you also have analytics, advanced analytics, so that any individual can understand most advanced things worldwide. We also have new interfaces with the brain and the artificial intelligence.
So I would generalize this all into two megatrends. One, the physical environment will act as if it's more alive, with sensors, nanosensors, voice synthesis, voice recognition, and the human body getting technology in and on it so that we become augmented by technology. These two trends will eventually merge into a continuum of human consciousness and technology on a global basis. 예, 이 책에는 엄청난 내용들이 담겨 있기 때문에 우리 시청자들께서는 한번 그 읽어도 보시고 특히 자녀분들에게 자녀분들이 살아가야 될 미래의 세계에 대해서 꼭 한번 읽어보기를 권해주시길 바라겠고요. 우리 박사님께 자 그런 그 미래의 큰 흐름, 미래의 변화가 우리 제주에는 어떠한 비전으로 연결될 수 있는지에 대해서 한 말씀 부탁드리겠습니다. Well, I suggest a lot of things, but very shortly, one on the top would be, imagine you have the Tesla cars coming in with the driverless cars, electric cars. The person behind that, Elon Musk, is going to do a new company called Neuralink. It's the idea of integrating the brain with all of the internet and all of artificial intelligence, so that we grow with artificial intelligence and that we're augmented by artificial intelligence, just like I augment my eyesight with my glasses. So instead of just glasses, I augment my brain. Now, there will be centers for this creativity around the world. This could be one of them. Most people don't even know about what I've just said. So since you already have a relationship with Elon Musk coming up, you could also talk about the next step to bring together creative people to bring this capability to the marketplace so that all people could be augmented geniuses, which will be important for North Korea. Mm-hmm. Now, as you know, in North Korea, many years have been spent where people did not have enough food. And so children need iron and protein for the brain to develop right. So since there's been periodic starvations, you have several generations of North Koreans who did not have their brain fully developed. Well, what are you going to do if you reunite? It's going to be very difficult because East and West Germany had problems, but the East Germans were not starving like the North Koreans. So developing the brain of adults is difficult. With the idea of Elon Musk and the Neuralink, not only would it be smart to have it here, it will also be smart so that when you ever do get together with North, you'll have an ability to help the North Koreans' minds get more intelligent than they are now. 그 우리 시청자분들의 이해를 돕기 위해서 그 지금 우리 박사님께서 말씀하신 그 사항을 조금만 말씀을 드리면요, 그 일론 머스크라고 지금 전기 자동차의 그 혁신적인 지금 기업인 테슬라가 이제 제주에 진출을 하기 위해서 지금 제주도랑 이제 협력을 하고 있습니다. 근데 이 일론 머스크는 전기차뿐만이 아니라 여러 가지 정말 혁신적인 아이디어들을 지금 많이 개발을 하고 있는데요. 그 중에 하나 우리 제롬 글렌 박사님께서 주목하고 있는 것이 그 인간의 뇌를 거의 천재에 가깝게 만들 수 있는 그 뉴로링크, 말하자면 신경 연결판이라 그럴까요? 이런 것을 지금 그 일론 머스크가 개발을 하고 있다 그럽니다. 우리가 안경을 끼면 시력이 좋아하듯이 그거를 우리가 그 끼게 되면 인간의 뇌, 두뇌의 이 능력이 엄청나게 커질 수가 있는 거죠. 그래서 그게 이제 개발되면 모든 게 바꿔지는데, 특히 우리 북한 아이들이 지금 영양실조 때문에 이제 지능이 우리 한국의 보통 아이들보다 IQ 30 이상이 지금 떨어지기 때문에 그런 것을 치료해서 남북 통일을 좀 더 우리가 순조롭게 가져가기 위한 핵심 프로젝트가 될 수 있어서 한국에서 그런 부분에 대해서 관심도 가지고, 특히 우리
그 제롬 박사님께서 제주도에다가 말씀하시는 거는 제주도가 이런 창의적인 인재들을 모아서 연구도 하고 이런 것을 개발할 수 있는 그런 지역이 될 수 있지 않겠는가라는 그런 말씀을 주셨는데요. 제가 이어서 제롬 글렌 박사님 요와 관련해서 조금 더 구체적으로 그 말씀을 좀 드려보겠습니다. 그 아주 좋은 제안이라고 생각을 합니다. 뉴럴링크와 관련된 그런 그 연구소를 제주도에 갖게 된다면 제주도의 어떤 이 국제적인 그 교류 그리고 인재들의 어떤 자유로운 그런 그 연구 장소로서 제주도가 매우 좋을 텐데요. 그런 과정에서 제롬 글렌 박사님께서 혹시 구체적인 도움을 주실 수 있는지, 예를 들어서 일론 머스크에게 제주도에 관한 이런 사업들에 대해서 어떤 권유를 하신다든지 아니면 제주도가 앞으로 이런 일들을 해나갈 때 구체적인 자문을 맡아주신다든지 국제적인 이런 연결 역할을 해주신다든지 그런 역할을 부탁드리고 싶은 게 제 솔직한 생각입니다. One, I would be happy to help. I think the sooner we develop this idea in a good way, just like the first cars and the first planes didn't work right. So there will be different centers, I think, around the world. The Millennium Project is a global think tank, so we try to keep track of all of that as much as possible. As Dr. Park Young-suk here is the chair of the Millennium Project here in Korea, she will be in contact with all of our work all the time. We have a node in Silicon Valley as well. And I will be very happy to report back about our meeting today and talk up the idea and to get other players involved. I am hoping that one of the unique things here could be the relationship between Asian attention to human consciousness and human spirit and the European orientation more to the bureaucratic and the technological. How we bring together the physical neural link, the spiritual development, the consciousness development, how we can bring these two cultures together for the good of the future, that would be something that might be unique here that wouldn't be in other places so much in the world. 네, 감사합니다. 우리 제주도는 그 유네스코가 지정한 그 세계 자연유산입니다. 그래서 우리 깨끗한 환경을 유지하고 또 미래의 깨끗한 공기 이런 것들을 유지하기 위해서 저희는 2030년까지 탄소 없는 섬, 카본 프리 아일랜드를 향해서 여러 가지 정책적인 노력들을 하고 있는데요. 미래의 어떤 에너지, 기후변화 이런 점들과 관련해서 우리 제롬 글렌 박사님께서 우리 특히 제주도에 관해서 하시고 싶은 어떤 제안이나 조언을 부탁드리겠습니다. One is that you have a coastline and saltwater agriculture has not been developed well yet. But the ability to create value in algae, in fish, in plants, seaweed, different kinds of agricultural crops can be done along parts of the coast, not where the good tourists are, but where there's not good tourist areas. Saltwater agriculture has the advantage of freeing up fresh water, because we use a lot of water in agriculture. And you're taking areas that are maybe brown coastlines, they're not being used much, and you're making them green, so this becomes a carbon sink, saves fresh water, and produces new forms of energy with algae and other things, and food for people. That's one. And the second is, according to the United Nations Food and Agricultural Organization in 2006, there are actually more greenhouse gases go into the air from agriculture for animal products and animal industry than transportation. We are focused on transportation. I have my hybrid car and I'm in favor of all of that. But one way to make a big difference in the world faster, because it's hard to change the whole automobile fleet of the world,
is changing the way we eat. We can make meat without growing animals. It has already been demonstrated. It is, but like any early invention, it's just the early stages. If we can eventually make meat from genetic material directly without growing animals, we save tremendous greenhouse gases, and the meat can be pure meat, so it can be healthier for you and not as diseased. Remember how the problem with American meat coming into Korea, all those problems disappear. We should create research and collaboration around the world fast on how to bring the price down, expand the market, so you can mix it into sausages and hot dogs and different meat products. And that would be another way to bring down the carbon very fast. And third and last, is a political one. United States and China have the biggest economies and the biggest greenhouse gas producers. So they have the money to deal with it, and they have the moral responsibility to deal with it. There have been 2 joint statements of China and the United States, but there may be some backsliding with the United States. One of the things I would ask Korean politicians and diplomats to keep pushing the United States and China, get it together. Because if you do everything perfectly, that's good, but it doesn't solve the overall problem. It has to be big systems of China and the United States collaborating together, which would give great future hope to the world, to 2 great powers collaborate on the most important problem of the future. That would be a beautiful thing to do, but it can help with some outside pressure, like from Korea, keep the pressure on the Americans, keep the pressure on the Chinese. 네, 우리 요즘 세계적인 노력, 그리고 우리 한국이나 제주에서도 미래를 위한 중요한 과제로 생각하는 것들이 스마트 도시, 그 분야입니다. 스마트 도시라는 것은 주택이든 교통체계든 아니면 공장을 비롯한 여러 가지 생산 시설이든 모두 지금보다 훨씬 똑똑해지고 인터넷에 의해서 다 연결되기 때문에 이런 것들이 전부 이제 바뀌어져 나가게 된다는 건데요. 이런 스마트 시티와 관련된 앞으로의 큰 흐름과 이와 관련된 우리가 알고 또 대비해야 될 그러한 방향성들이 어떤 것인지 우리 박사님 말씀을 듣고 싶습니다. I would ask that 2 conversations come together. You have a lot of people talking about eco-cities and some people talking about smart cities. So why not eco-smart cities? Right? That would be one. Let's get eco-smart cities. The other is that corporations like Siemens and GE, and yes, I do have stock in both of them, are working, as you know, with various players in Silicon Valley so that everything's a big word, but an awful lot of a city can have nanosensors. So imagine, like the human body, we are connected because of our neurons. All right? I can feel all over my body. And some parts of my body can heal itself without my involvement. So think of a city as being like the human body, that citizens can notice, so you don't have to do everything as a governor. So that the citizens can be connected to all these sensors, that there can be self-healing in the city and improvement all the time. So that if we use the analogy of the human body, that we start to plan that way. How do we make a whole city an integrated nanosensor, mesh network, healing system that it can grow with this artificial intelligence of the world at the same time? I think that's inevitable. I don't see why that won't happen that way. 예. 어차피 앞으로 인공지능 또 스마트 시티 이런 흐름들이 우리의 생활을 정말 크게 바꿀 것으로 기대가 되고 또 여기에 대해서 잘 준비가 돼야 되겠지만 또 다른 한편으로는 큰 걱정들을 하고 또 풀어야 될 문제가 일자리의 문제입니다.
이런 인공지능이 이끄는 4차 산업혁명 시대가 많은 지금의 일자리들을 없어지게 할 거고 또 어떤 일자리들을 또 새로 만들어내게 할 텐데 이 일자리에 대한 문제가 앞으로 어떻게 된다고 보시는지 또 그것을 우리 결국 4차 산업혁명이라는 게 인간이 모두 행복해지기 위해서 그 의미가 있는 것일 텐데 일자리와 관련된 행복을 어떻게 우리가 확보해 나갈 수 있을지 그에 대해서 우리 제롬 글렌 박사님께서는 어떻게 생각을 하십니까? The Millennium Project, the global think tank, has created 3 alternative scenarios addressing exactly this question. And people who want to go into detail can contact Dr. Park. But one of the new ideas is that because we now are connected to the world where our grandparents were not, we can have an AI avatar going around the world finding what's interesting while we're sound asleep. And then we can wake up in the morning and our AI avatar can say, "Good morning. There are 75,000 things I found that are interesting for you. 15 of them are cool to do just for fun, and another 10 or 15 around the world can give you some income as well." So that we can actually make a living following our interest. In the past, we did not have that kind of choice. But how many people in the world are interested in your value, your uniqueness to the world? So you become self-actualizing, as in psychology we talk about self-actualizing yourself, while you're making a living around the world, connecting up with people. So that not everybody will do this. You'll still need, by our estimation, 1 out of every 6 people to run the system, the regular sort of jobs. But a lot of other people might be able to make a living out of connecting to the world, finding out markets, so that instead of looking for a job, you're finding markets for you, that's uniquely you. And that, as that evolves, you become more you self-actualizing. So we refer to it as a self-actualizing economy, as might be a post-information age. Not everybody's going to do that. Just like not everybody works in a factory either. And second, this means we have to do a lot of things between here and 10, 20 years. One is in education. We have to get children not simply to learn knowledge, because the knowledge can be made obsolete by the artificial intelligence. But your curiosity, your inquiring, your philosophy, your ethics, the ability to use all these systems around the world, to explore how you are in the world, that becomes more important in the future than the past. The old philosophy of know thyself didn't matter so much in the past. Now, know thyself is your competitive advantage in the world. It's much different. So the people will have to look at education differently than we have in the past. We had 3 alternative scenarios. So in one scenario, you have a lot of new work that is brought on partly by AI, but it's not just AI. It's synthetic biology improved by AI. Think of how much nature can do that we cannot do. We might learn how to do that. We call it biomimicry. You're imitating nature. You're imitating bio. We will be able to, with synthetic biology, make a lot of capabilities that will create new industries in biology that people are not aware of as much. That can be one of the new growths down in the future as well. So it's not just AI by itself. I'll give you 2 examples. One, I am older than 21. So my brain has this sugary plaque junk that builds up. So the brain doesn't work as efficiently. With synthetic biology, we might be able to make a microbe
to eat the plaque in my brain so that my brain is fresh. That's a market for the whole world. Tremendous market for that. Second, we could make maybe a microbe that likes to eat dust. So we have these little microbes, we put them in the corner there, we go to sleep, the next day in the other corner is a bunch of dust. It replaces the vacuum cleaner, much less energy, but it's a biology product, not an industrial technology product. It's a different kind. So biology is going to have a lot of new kinds of jobs, a lot of new kinds of activities that we haven't considered yet. 네, 우리 그 글렌 박사님께서 갖고 계시는 그 미래에 대한 예상과 이 아이디어들이 과연 이게 언제까지 이루어질지에 대해서 저희들이 참 이제 궁금한데요. 만약에 그런 것들이 실현이 된다면 우리 교육도 바뀌어야 되고, 우리 이 사회 관계 자체도 많이 바뀌어야 될 것 같습니다. 특히 이 미래 세대에 대비하기 위한 교육과 우리 사회 관계들이 어떻게 돼야 되는지에 대해서 어떤 제언을 갖고 계신지 말씀을 부탁드립니다. Well, we have to learn how to think more. We have spent much of our time following instructions of how to fit in to economic structures, to political structures, to religious structures, to different kinds of structures. We now have created a society where most of the structures of housing, food, electricity are mostly there. We're now at a stage of maybe moving beyond what humans have ever had. The ability to really think freely and invent our future. An example. Western historians like to say that philosophy began with the leisurely priestly caste in Egypt. They had time to freely think. And when this small group did that, much creativity came. What happens if the whole world, with our Neuralinks or augmented intelligence, with our distributed artificial intelligence, with our smart cities, if all of that actually happens, then the human body as a whole system is working more and working better, that then allows us to develop the mind of civilization. We've never had that before. So one of the things I would ask education to do is to think about this, because just training people to do something that may not be there in a few years is not fair to our children. What's fair to our children is to exercise the brain as much as possible, to think. Just like we do with the physical. You know, we do physical education to build our muscles. We need mental education to build our minds. Number two, what could we do today? One of the things we could do today is we could get the Minister of Education of Korea to declare increasing intelligence as an objective of education. Right now, the objective of education is to give knowledge and make good citizens. Well, what if we'd added a third objective, increasing intelligence? Schools of education would have to teach teachers, how do you increase intelligence? How do we build a better brain? What are all the methods? Are there different colors that affect things, different smells that affect things? How do we actually make a more intelligent brain? If we declare increasing intelligence as an objective of education, then it focuses research. Like landing a man on the moon, focused research to get to the moon. If we said increasing intelligence, would focus research that's not been focused right now for teachers. So that's something that we could actually make a declaration today. 우리 박사님께서 워낙 많은 나라들도 이제 다 방문해 보시고 또 그 사례들을 많이 연구하고 계실 텐데, 이렇게 다가오는 그 인공지능의 미래 시대에 또 대비한 그 각 나라들이 노력하고 있는 것들이 준비를 굉장히 잘하고 있는 그런 사례와
좀 준비를 잘 못하고 있는 그런 사례를 좀 말씀해 주시면서 특히 한국이 이러한 그 4차 산업혁명 시대에 어떤 부분을 좀 더 살리고 또 어떤 부분을 좀 고쳐야 되는지에 대한 의견이 있으시면 부탁드리겠습니다. Well, I would suggest you focus, one focus could be on creating your own collective intelligence system to keep track of all the other systems. China has declared reverse engineering the brain to understand how the brain works. The European Union has done the same thing. The United States has done the same thing. Google wants to create an artificial brain. Facebook wants to do the same thing. So they're going to spy on each other, which is okay. You then can create a collective intelligence system to keep track of the information, to keep track of who's doing what, so that this collective intelligence system can emerge best answers uniquely for you. So I would answer the question by giving you a process to answer the question rather than answer it directly. 예, 특히 그 제주도가 미래를 대비하기 위해서 좀 더 집중하고 그 노력을 해야 될 그런 점들에 대해서 우리 박사님께서 가지고 계신 아이디어나 제안이 있으시면 부탁드리겠습니다. I would go back to the beginning of our discussion. You can create an opportunity with Elon Musk and others to say, we are a unique place in Asia where we can bring together not only a nice environment, but also the Asian consciousness and some of this neural link technology and other artificial intelligence, because there's no guarantee this stuff is going to be good. So how well we integrate ethics, values, spiritual consciousness, how well we integrate the technology and the consciousness, the mystic attitude toward life, and the technocratic management of life, get that together so that you could use the neural link as a focus. But what's unique for you is to bring together the East and West here. And so that, because this technology will influence the whole world. This is going to be a big deal. So how that gets created, the flavor of it, the taste of it, the sense of it, is important. And you can say we're an attractive location. We're not too far from Tokyo, we're not too far from Beijing, etc. You know your geographic situation well. There will be many places, as I mentioned, where this stuff will be done. You can say this can be one of them. And we have some nice environments here, so why not here? 네. 그 제주도는 미래의 비전을 토론을 하면서 우리 도민들에게 그것을 정하도록 했더니 청정과 공존이라는 것으로 그게 요약이 됐습니다. 청정이라는 것은 깨끗한 자연 환경을 유지할 뿐만 아니라 우리 제롬 글렌 박사님께서 방금 말씀하신 것처럼 제주만의 어떤 독특한 매력, 이것을 잘 지켜나가는 그것과 연결되는 것이라고 생각을 하고요. 또 하나의 공존은 제주도가 원래 있던 주민들과 이주해 온 주민들, 그다음에 여기에 살고 있는 사람들과 관광객들, 그리고 한국인과 또 다양한 어떤 이 국제적인 사람들, 이런 모든 다양한 사람들이 공존하면서 교류할 수 있는 이런 것들을 담고 있는 것이기 때문에 아까 우리 글렌 박사님께서 말씀하신 것처럼 동서양의 문화가 서로 만나고 그 전 세계의 창조적인 그런 두뇌와 인재들이 제주라는 곳에서 서로 교류하고 융합하면서 미래를 향한 새로운 창조적인 것을 만들어 나가는 그런 것들과도 그 맥락이 닿지 않는가 이렇게 생각을 합니다. 우리 글렌 박사님께서 벌써 그 말씀을 해주셨지만 우리 제주의 비전이 청정과 공존이고 우리 글렌 박사님이 말씀하신 그 제주만의 독특함, 그리고 서로의 융합을 통한 어떤 창조적인 미래로 가야 된다는 것에 대해서 이것들이 굉장히 일치될 수 있다라는 그런 점에 대해서 기쁘게 생각합니다. 이 점을 우리 글렌 박사님께 좀 말씀을 해주시죠. Yeah, I think every people needs certain slogans.
I think the idea of clean is perfectly good, and the idea of coexistence is necessary. It's necessary, now to get a little serious negative here, unfortunately, is that as technological power increases and its cost goes down and as public access goes up, that means the ability to do good and to do bad both increase. So the individual terrorists that we've heard about in the world using a gun in the future could use something more difficult. So the idea of harmony is not only nice, it's very important, because the ability to do bad will be more in the future than the past. So we have to push this very strongly for the whole world, not only for Jeju, but Jeju's got to influence the world. This is extremely important. This is one of the top problems in security in the future to address. 네. 앞으로 우리가 제주의 미래의 비전을 우리가 좀 구체화하고 또 만들어 나가는 과정에서 우리 제롬 글렌 박사님의 그 탁월한 뛰어난 그 안목과 그 의견들을 저희들은 매우 좀 잘 지켜보면서 참고를 하도록 하겠습니다. 앞으로 그 비록 워싱턴에 주로 계시지만 그 제주를 늘 좀 지켜봐 주시고 우리 제주의 비전이 그 우리 미래에 대해서 잘 그 대비하는 그 우리 제주만의 매력을 갖고 어떤 이 미래를 위해서 창조하는 섬이 될 수 있도록 많은 조언과 구체적인 그 도움을 주시기를 바라고요. 우리 그 마지막으로 우리 제주 도민들께 미래에 대한 어떤 그 희망을 가지고 그 격려의 말씀과 함께 앞으로 글렌 박사님께서 우리 제주도를 위해서 그 많은 그 도움과 관심을 가지시는 그런 말씀을 부탁을 드리겠습니다. On the first part, yes, thank you. On the second part, I would say that if you don't think some of these ideas are possible, remember, speaking to the people, remember that if you don't think something is possible, then you won't try. It's very simple. And many people were involved in trying to prevent World War III. Historians told us that when two great powers face each other, they use the weapons of the day. That's the story of civilization throughout history. But we did not have thermonuclear war between the United States and the Soviet Union. It didn't happen. Most people, when I was giving talks in the 70s and 80s, most people said, it's inevitable. It's going to happen. So if some people didn't say, well, I'm not sure it's going to happen, we've got to try to prevent it. If those people didn't try, we would not have been here today. So my request to the Jeju people is, don't be, just say everything is wonderful. That's not realistic either. But you got to think certain things are possible and try. If you don't think these things are possible for Jeju, you won't try. So I am asking Jeju people, try. Try to make a better future. It is not guaranteed that AI is going to wipe out the jobs. It is not guaranteed that there's going to be war with different parts of the world. These things are not guaranteed. They are if we don't try. So my request is everybody can make a contribution and they should try, and it matters. 예, 우리 제롬 글렌 박사님 그리고 박영숙 대표님 장시간 좋은 말씀 정말 감사드립니다. 예, 오늘은 제주발전연구원 개원 20주년을 맞이해서 세계적인 미래학자인 제롬 글렌 UN 미래포럼 회장님을 직접 이 제주에 모시고 미래학의 추세라든지 미래의 산업, 미래의 도시, 미래의 인공지능 그리고 앞으로의 어떤 그 일자리와 사회적인 문제에 이르기까지 우리 제롬 글렌 박사님의 정말 탁월한 전 세계적인 그 지도자로서의 안목에 대해서 비록 짧은 시간이나마 직접 이렇게 모시고 들어봤습니다. 오늘 박사님께서
여러 가지를 핵심적으로 짚어주셨지만 앞으로 다가오는 인공지능 4차 산업혁명 시대는 큰 변화가 오는 것은 너무나 확실하고 그것이 어떤 면에서는 좋은 기회이기도 하고 또 어떤 면에서는 큰 위기를 불러올 수도 있다고 생각됩니다. 하지만 이미 이 변화는 어쩔 수 없는 현실로 닥치고 있는 변화이기 때문에 그로 인한 기회는 우리가 준비를 잘해서 최대한 활용하고 닥쳐오는 위기에 대해서는 우리가 그로 인한 피해를 최소한도로 줄일 수 있도록 노력을 해야 되겠죠. 이미 전 세계적으로 우리 눈앞에 한 발 한 발 다가오고 있는 4차 산업혁명이라는 큰 물결에 대해 우리 제주도와 나아가서는 대한민국이 또 나아가서는 전 인류가 잘 준비를 해야만 우리가 이 변화를 모두가 행복한 미래로 연결시킬 수 있다고 생각합니다. 그런 면에서 오늘 제주의 미래 비전 그리고 인공지능과 4차 산업혁명을 중심으로 우리 제롬 글렌 박사님께서 여러 가지 정보도 주셨고요. UN 미래 포럼 한국 대표이신 박영숙 대표님께서도 오늘 자리를 함께 하셔서 AI 연구센터 또는 AI 스쿨 같은 것을 우리 한국에서 특히 제주도에다 유치를 하면 어떻겠냐라는 그런 아주 참신한 제안도 해주셨는데 앞으로 이와 관련돼서 발전적으로 저희들이 의논도 해보고 노력을 해보고자 합니다. 오늘 이 대담을 계기로 해서 앞으로 제주의 미래 비전을 구체화하기 위한 그러한 노력으로 이어지고 거기에 대해서 오늘 참석해 주신 제롬 글렌 박사님과 박영숙 대표님이 크게 도움을 주실 것으로 믿습니다. 아무튼 우리 오늘 장시간 도움을 주신 두 분께 다시 한번 감사드리면서 우리 제주 도민들께서 다가오는 미래에 대해서 더 준비를 잘 갖출 수 있도록 우리 모두 함께 노력하자는 말씀으로 오늘 이 대담을 마치도록 하겠습니다. 오랜 시간 시청해 주셔서 감사합니다.